কম্পিউটার স্ক্রিনে সবাইকে স্বাগত জানাই। 2022 সালে যেসব ছাত্র আলিম অথবা এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে তাদের জন্য তৃতীয় সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট বিষয় ইংরেজি সেকেন্ড পেপার। সেকেন্ড পেপার তৃতীয় সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্টের যে প্রশ্নটি দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে রাইট অ্যান এসে ডিফারেন্স বিটুইন অনলাইন ক্লাস অ্যান্ড ইন ক্যাম্পাস ক্লাস। যে একটা কম্পোজিশন লিখতে হবে যে পার্থক্য করে ডিফারেন্স বিটুইন অনলাইন ক্লাস এবং ইন ক্যাম্পাস ক্লাস, অর্থাৎ সরাসরি ক্লাস যেটা ছাত্র যেখানে উপস্থিত থাকবে সেই ক্লাস আর অনলাইন ক্লাস, এই দুটো ক্লাসের মধ্যে ডিফারেন্স পার্থক্য কী এটার উপরে লিখতে হবে। যে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে 300 ওয়ার্ডের একটা কম্পোজিশন লিখতে হবে। থাকতে হবে ইন্ট্রোডাকশন, তারপরে থাকতে হবে অনলাইন ক্লাস আর ইন ক্যাম্পাস ক্লাস অর্থ কী, কাকে বলে। এরপরে দ্য ইমার্জেন্স অফ ক্যাম্পাস ক্লাস ডিউরিং ক্যাম্পাস ক্লাস, অর্থাৎ ক্যাম্পাস ক্লাসের গুরুত্ব বা অপরিহার্যতা সম্পর্কে কিছু লিখতে হবে। এবার প্রোজ অ্যান্ড কনস অফ ক্যাম্পাস অ্যান্ড অনলাইন ক্লাস, ক্যাম্পাস এবং অনলাইন ক্লাস দুই ক্লাসেরই প্রোজ অ্যান্ড কনস অর্থাৎ সুবিধা অসুবিধা লিখতে হবে। তারপরে শেয়ার ইয়ার এক্সপিরিয়েন্স ডিউরিং দ্য কোভিড-19 প্যান্ডেমিক অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল, অর্থাৎ কোভিড-19 প্যান্ডেমিকের সময় তোমার এই অভিজ্ঞতা উল্লেখ করতে হবে। এরপর সর্বশেষ একটা কনক্লুশন থাকতে হবে। একটা কম্পোজিশনে যা থাকে সেগুলি সাধারণত ইন্ট্রোডাকশন এবং সবার শেষে কনক্লুশন থাকে, আর মাঝখানে এই বিষয়গুলো থাকতে হবে। এটা হচ্ছে তোমাদের জন্য একটা কম্পোজিশন লিখতে হবে। তাহলে এটা হলো প্রশ্নপত্র। আমি এখন তোমাদের কাছে উত্তরপত্র উপস্থাপন করব। যে অ্যান্সারপত্র হচ্ছে এটা প্রশ্ন যে রাইট অ্যান এসে অন ডিফারেন্স বিটুইন অনলাইন ক্লাস অ্যান্ড ইন ক্যাম্পাস ক্লাস, এটা 300 ওয়ার্ডে লিখতে হবে। অ্যান্সারটা হচ্ছে এখান থেকে তোমরা তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট লেখা শুরু করবে। যে শিরোনামটা হলো ডিফারেন্স বিটুইন অনলাইন ক্লাস অ্যান্ড ইন ক্যাম্পাস ক্লাস। ইন্ট্রোডাকশন, প্রথমে থাকতে হবে ইন্ট্রোডাকশন is the process by which our mind develops through formal learning at institutions like school, college or university. যে আমাদের মনের যে ডেভেলপস হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির মাধ্যমে, সেটা হলো শিক্ষা। টুডে উই ক্যান অ্যাচিভ দিস এডুকেশন ইন 2 ways। বর্তমানে আমরা দুটো পদ্ধতিতে এই শিক্ষাটা অর্জন করতে পারি, অ্যান অনলাইন বেস অ্যান্ড অ্যান অন ক্যাম্পাস বেস। একটা হলো অনলাইন এবং ক্যাম্পাস ভিত্তিক। টুডে অনলাইন এডুকেশন is as distance learning has risen in popularity over the last 2 decades। গত 2 শতাব্দীতে অনলাইন ক্লাস দূর শিক্ষণ হিসাবেও পরিচিতি লাভ করেছে। এটা হলো ইন্ট্রোডাকশন। পরের প্রশ্নটা ছিল যে অনলাইন ক্লাস আর ক্যাম্পাস ক্লাস মিন অর্থটা কি বোঝায়। অনলাইন অ্যান্ড ইন ক্যাম্পাস ক্লাস, যে অ্যান অনলাইন ক্লাস ইজ এ কোর্স কন্ডাক্টেড ওভার দ্য ইন্টারনেটের উপর ভিত্তি করে যেটা পরিচালিত হয় সেটা অনলাইন। যে ক্লাসটা দে আর জেনারেলি কন্ডাক্টেড থ্রু এ লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইন হুইচ স্টুডেন্ট ক্যান ভিউ দেয়ার কোর্স সিলেবাস অ্যান্ড একাডেমিক প্রোগ্রেস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কমিউনিকেশন উইথ ফেলো স্টুডেন্টস অ্যান্ড দেয়ার কোর্স ইনস্ট্রাক্টরের সাথে ব্যবসায়ী অনলাইনের মাধ্যমে এগুলো সম্পন্ন হয়। ইন ক্যাম্পাস বেসড লার্নিং, ক্যাম্পাস বেসড লার্নিং হচ্ছে দ্য ক্যাম্পাস ইজ এক্সপ্লিসিটলি লিঙ্কড উইথ এডুকেশন, ক্যাম্পাসটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দ্য ক্যাম্পাস বিল্ডিংস অ্যান্ড গ্রাউন্ডস আর বেস ইউজড অ্যাজ টিচিং টুলস, ক্যাম্পাস বিল্ডিং এবং গ্রাউন্ডগুলি আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে শিক্ষার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ইনস্ট্রাক্টর ক্যান ইলাস্ট্রেটেড এ কনসেপ্ট ডিউরিং এ লেকচার বাই ইউজিং এ ক্যাম্পাস, একটা ক্যাম্পাসে একজন শিক্ষক তার কনসেপ্টগুলো ধারণাগুলো ইলাস্ট্রেটেড ব্যাখ্যা করে। Online classes are usually for independent students. The learners do not have any classmates. It's just the learners and the teacher. While in campus classes, we will have classmates and peers. We will also have different teachers, and we will be spending the whole day in school, depending on learners' age. Online classes mainly take place through the internet. An online class is conducted over the internet, participating both learners and teachers. They are generally conducted through a learning management system. Students can ask questions to their teachers about their syllabus and academic progress and communicate with the fellow students. On the other hand, the traditional on-campus classroom experiences is one where
we attend classes in person in a physical location. We meet face to face with our professor and classmates. This is the education getting that most people are used to. The learners have greater opportunities to have an in-person conversation with the professor or classmate to better understand something they have learned or been wondering about. They also learn many things around the world, but it has some cons too. In-campus classes enforce more structure. On the other hand, online classroom offers a range of benefits to succeed in pursuing the goals with a degree. A student can easily participate in the class without killing valuable time. Another benefit of being a part of an online classroom is the opportunity to meet and learn from students who may not live in the same area as you. At the same time, online classes have some demerits too. In online classes, computers or mobile may affect our eyesight, but there are no such types of traditional classes. The network problems of our country creates the main cons of it. Many poor students can't buy internet packed because of their poverty. The emergence of campus class, এটা হলো সি নম্বরে ছিল যেটা। So when considering college perspective, students have many choices. They can enroll in traditional 4 years college program, speed up their college studies with a 2 years associate degree, or they can choose an online degree. Online classes can be convenient and sometimes less expensive than other college options, but there are some things that a student will miss out on without traditional campus learning. Before online learning got in the game, on campus learning was the only efficient learning program or format. Multiple benefits students typically gain from traditional campus learning aren't limited to study only. While on campus, students get to hone their social skills while interacting with both their teachers and colleagues. It creates a routine which the students have to follow, and in turn this will bring punctuality and discipline. এবার প্রনস অ্যান্ড কনস অফ ক্যাম্পাস ক্লাস। ক্যাম্পাস ক্লাসের সুযোগ মানে সুবিধা অসুবিধা। Students are involved with different people throughout their college experience. On the benefit of enrolled and in a campus university is creating meaningful relationship. They will probably last for years. The college experience is entirely about having it to be a part of many individual and group projects which require you to communicate with your colleagues. Different clubs that are created in the university gathering to study, for example, and for exams, and the sharing of the study notes are some of the ways through which one can maintain interpersonal relationships. While retaining those relationships on campus is quite easy, doing to online would surely be a problem. Those students who follow the on-campus mode of studying often suffer from the lack of flexibility in their schedules, and this fact limits them in planning the aspects of the personal life or the other activities which are not connected with the studying process. The regular attendance of the courses is obligatory for students. That is why many students can often feel the pressure of the situation when it is necessary to find the balance between the personal life and the studying process. Pros and cons of online class. Online classes সুযোগ সুবিধা। online classes সুবিধা অসুবিধা। The biggest advantage of studying online is the increase of flexibility. You can study where you want to, how you want to, where you want to. This does not mean that the workload is less for a student studying online, only that they have more flexibility in when, how, and where they study. This flexibility is why an online education is very popular with mature age students who have other commitments such as work or children.
One of the biggest cons of starting online class, lack of social instruction. This is especially relevant for the young undergraduates who should be making friends and having a great time. University is important for their career, but don't forget that they will meet friends at campus that will last them lifetime. The internet is an emerging phenomenon. It is still the infant stage of its development, and so it should be of no surprise that there are some shortcomings to an online education. Courses that required hands-on experience such as neurology or chemistry and supply unsuited to online education. My experience during COVID-19, এটা পরের প্রশ্ন ছিল যে my experience during the COVID-19 pandemic, my experience with distance learning was not very great. For example, I get distracted very easily and find it hard to pay attention in class, especially when it comes to school. In a classroom, I was able to keep my full attention to what was being taught. I was all there. At the same time, I failed to manage enough money to buy an internet pack. However, when we heard about this online class, I could not focus and listen to what my teachers were trying to get across. COVID-19 creates a hard time for us. It has made a serious adverse impact on our education. Online learning is convenient, has some fewer basic requirements compared with traditional learnings. It also allows the student who would have ordinarily not gone back to school to access an education. However, online students do not benefit from such interaction with their peers and instructors as do their regular counterparts. Conclusion: the learning is a lifelong key to success, especially for career-oriented individuals who hope to advance on both a personal and professional level. Unfortunately, many of us find it difficult to add new challenges to our demanding and flexible schedules. Online learning is the solution. People can learn about virtually and subject online anywhere, anytime. হচ্ছে আলিম এবং এসএসসি যারা 2022 সালের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে, ইংরেজি অ্যাসাইনমেন্ট, তৃতীয় সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট ইংরেজি তোমাদের কাছে আমি উপস্থাপন করলাম। এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সকলকে ধন্যবাদ।